What's up, guys? It's me, Janne here, and yeah, I began the year the best way possible, and that is by driving actual rally car, and yeah, it was amazing. The backstory to this is that I won a place to the AKK Driver Academy training camp at the Neste Oil Rally Finland, and the backstory to that is linked to the description in another video. But yeah, on this one I'll take you through my 5-day trip to the Driver Academy camp. Before the trip even began, I knew how to prepare myself for the camp. I packed like 20 pairs of underwear, since I was expecting quite a few brown pants moments, and I would rather not use any brown underpants. And yeah, after that there was a 5-hour trip to Hyrynsalmi, where the camp was held. And when we reached the accommodation, at the first night, we were given our places to sleep, and I was in the same room with Paavo Tontari, who is going to be driving the Formula 4 British Championship this year, and then with Jari Huttunen and Antti Linnaketo. And yeah, it was quite surreal experience already. And yeah, we got to the accommodation, and I got the driving gear to be loaned from the head coach. And yeah, then we went to sleep, even though I wasn't able to sleep that much because I was more excited than a child on a Christmas morning. And the first driving day, which was the 2nd of January, began early. We woke up, had breakfast, and then we headed to the ice track, me and Paavo, since neither of us had any rally experience. So the main guys went to an actual stage right from the beginning, but we went to learn the basics of handling a car or a rally car onto the ice track. And on the first day we had a 1-liter Opel Corsa with all the not the roll bars, but the safety bars inside there, and like proper racing seats like this one, and the cars were like quite fast. And then there was some sort of BMW, don't know that in which class it would be, but it was really weird, since the front wheels were way grippier than the rear wheels, so it was almost impossible to get the car going straight. It was just sliding all the time around the place. And yeah, our coaches on the first day were Matti Rantanen, who has driven even on the WRC level, so he knows what he's talking about. And then Juuso-Matti Pajuranta, who is driving at the, if I remember correctly, the European Championship on TCR this year, or at least that's what he told us. Hopefully he can achieve that. But yeah, here's some footage from the ice track from the first day, and please remember or take notice that this was the first time ever that I've driven a rear-wheel drive car in real life. So yeah, all that you see there on the clip is me driving for the first time a rear-wheel drive car.
Accommodation, it was I was super excited, and then there was the evening brief, and I was told that on the second day we would get a V1600 Ford Focus and a Group F BMW. I don't remember if it was 325 or 320, one of those. And yeah, the second day began with more ice track driving, and sadly there's not much of footage from there, but the cars were equipped with proper rallying tires with a shitload of spikes, looked like a bracelet from a goth kid. And yeah, we didn't drive that long since the tires were shredding the track up, so we headed to the Tuulipuisto area, which translates to wind park. So there's a shitload of windmills or wind plants or power plants that, you know, the propel, and like a shitty helicopter, it just spins the propel but it doesn't fly up to the sky. And yeah, that was the first time that I got to experience stage driving as well. Me and Paavo were switching bit with driving duties in the Focus, since the safety bars in the, or the roll cage in the BMW was not that good. And we also thought that it would be quite a lot easier to drive with the Focus, and would be nice to not have to dig the car up from the banks all the time. So that's why we didn't have the BMW. But sadly, there's no there weren't no in-car footage from the second day at all. There was some sort of a faulty thing in the recording devices there or something. And yeah, on the second day I also got to ride alongside Jari Huttunen on the windmill thingy, and it was amazing. But sadly I don't have any footage to show you from that either. But that's pretty much our second day. And then when we got back to the accommodation, the power was out. There was no electricity at all. It was quite weird. And yeah, and then we got to we had the evening brief and everything. And yeah, it was quite different coming from here, Jyväskylä, to a place where the electricity was out quite a lot, actually. But yeah, and on the evening brief we got told that on the third day we would be driving the whole day on the same stages that the main rallying guys at the camp, and that was amazing to hear. Yeah, the third and final day of driving started a bit late for us, since there was some waiting to do in the morning. We had to wait that someone went and plowed the stage roads clean, so that there wouldn't be that much snow on the road. But we got to driving like 11 or 12, and yeah, me and Paavo were both driven by Matti again, Rantanen, and he was trying to do like a bit like turned down code driving, like just telling which way it goes and all that, but it was quite hazardous. Matti kept mixing up his lefts and rights, so it was quite quite well, I have to say there wasn't like 100% trust in his directions. But yeah, here's some footage from the first stage of the day that we got to drive. It's a really technical, slow stage with a shitload of ruts, and yeah, it was the first time I had driven in ruts. It's like they were like 10 centimeters deep, and yeah, it's really difficult since you have to keep it in the ruts, otherwise the car just keeps going sideways and there's no grip outside the ruts, and it was really fucking horrible in a way, since the car was completely all the time just moving sideways, trying to take its place in the ruts. It was like in a pinball machine or something. And but yeah, that was probably the only time where I got my like hands sore from having to actually drive the car so much. But yeah, here's some footage from the slower technical stage. Alas ja sitten on se tiukka oikein heti perään. Joo.
Siihen oikeeseen vähän hiljempaa. Niin. Joo. Niin joo, sä tarkoitit sitä. Joo. Nyt mä oon kartalla. Noniin, hyvä. Mutta näin päin tuli ihan hyvin se. No ihan ok joo, et siinähän taisi olla edelliset mutkas jotain ohjelmaa vähän. Joo. Noin vähän pois ja veto vaan. Hyvä. Ja loivaa vasenta sinne vaan. Hyvä. Sitten oli tää pitkä kiristyvä vasen. Ja oikee lyhyt perään. Pyöree oikee sieltä. Mennä vaan. Hyvä. Noin. Anna mennä vaan, joo. Sitten tuli tää kiristyvä vasen täältä. Joo, sinne vaan. Ja vähän tiukempi oikee. Vähän vetoa vaan. Hyvä. Sitten tuli taas kiristyvä vasen. Mennä vaan. Hyvä. Joo, siitä lyhyt vasen. Sitten oli taas tinksaus, lyhyt oikee yli ja vasen perään. Hyvä. Sitten oli tiukempi vasen. Tämä hämää vähän silmään. Hyvä. Ja tää oli se tiukka vasen. Hyvä. Ja tästä tuli hyvin. Hyvä, mennä vaan. Hyvä. Joo, siinä oli nyt tossa lopun se ensimmäinen tiukempi vasen, minkä mä sanoin tuossa ihan loppupäässä, niin Joo. siinä oli nyt jo toisen kerran pikku tilannetta, että ottaa vähän enemmän siihen pois, kun se on nyt aika sekaisin se tien pinta siitä. Joo. Ei se minä ollut. Ai niin, it wasn't me, it was the other guy. Jep. Joo, mut täältä nyt kun mennään, toi suora, siinä on toi loiva oikee, sit se vasen sinne alas, vähän tiukempi, ja sit se on tosi tiukka se pohjalla, niin se oikee pikkusen hiljempaa. Joo. Vähän isimmin, hyvä. Sinne vetoo, hyvä, no niin, nyt se meni hienosti. Sinne vaan. Hyvä, anna mennä vaan vedolla. Noin. Lyhyt oikee ja vasen menee siitä vaan. No, vetoja vaan, vähän. Suht lyhyt oikee. Anna mennä vaan, sitten tuli tää pitkä, vähän kiristyvä oikee. Yrität vaan uraan saada, joo hyvä. Sitten tuli vähän pidempi vasen. Hyvä. Hyvä. Ja sitten pitkä oikee, mikä aukee. Hyvä. Hyvä. Ja tuolla päässä oli taas se mikä hämää, että on vähän muka loiva, mutta se kiristyy heti tiukaksi. Tosta noin. Joo, anna mennä vaan. Sitten on tiukka ja se pitkä oikee. Muista. Hyvä. Hienosti. Loiva oikee. Sitten on se vähän tiukempi oikee. Vetoja vaan, hyvä. Noin, hyvä. Sinne vaan, sinne vaan. Noniin, hyvä. Maali. Noniin, hyvä. Siellä on jo monta hyvää paikkaa. Kyllä se ihan lämmin tulee. Vielä ihan eri lailla kuin eilen.
Joo, toi aiheuttaa vähän hommaa enemmän tää tie. Joo.
And then there were quite a few mishaps on the slower road, so I got to end my driving experience at the camp by driving a bit wider and a lot harder road. I mean, the bottom of the road was a lot harder, so the ruts weren't that deep, but it meant that we actually got some decent top speeds. Looking from the V-Box data, it was 125 my top speed at this stage, and yeah, it was still really tricky having to keep the car on the ruts, since there wasn't any ruts there, but still there was the clean driving line and you had to keep the car there, otherwise it would have drifted wide, since the loose snow and gravel was not grippy at all, and that was a huge difference compared to rally games, having to learn to keep the car on the clean line. And yeah, it was a shit ton more difficult than any racing game ever that I've driven, and also a shit ton more fun. And yeah, here's my final run, first in V-Box material and then GoPro material from the last stage. And oh, actually, let's make it two. So the last two runs through the faster stage, first in V-Box and then GoPro, available to you guys now. Tää oli vähän enemmän kääntyvä, mut kestää mennä. Tää kääntyy pikkusen lisää. Ja vedolla vaan, hyvä. Sitten pidät urassa tänne, oikee loiva. Loiva on vielä. Tuolta kääntyy vähän enemmän toi vasen. Tää on se, missä meillä on ollut nyt tilanteita viime aikoina niinku toisesta suunnasta. Joo, vedolla vaan sinne, hyvä. Vedolla vaan. Hyvä. Nää oli suht loivia muistaakseni. Vähän enemmän kääntyy, mutta ei pahasti. Tää anna mennä vaan. Sitten vasta taas tulla tän jälkeen niitä. Joo, nää on ne viimeiset tiukemmat mutkat täällä tulee. Et oot tarkkana sen vedon kanssa, että on sitä vetoa päällä vaan. Hyvä. Nythän meni toi viimeinen aika vauhdilla. Joo, niin tuntui, että aika hyvin tuli. Joo, ja sit kun se vauhti vasta aina konkretisoituu siinä vaiheessa, kun rupee rytiseen. Et voit ajaa sillä kolmosella taas nää, jos tuntuu silleen. Hyvä. Tarkasti vaan uraa pitkin, hyvä. Muistat sitten sen oikein, että se on vähän, tämä näet ajat sitä linjaa pitkin. Joo, hyvä. Ja tää pasurin jälkeen on se, missä meillä on ollut tilannetta, että ota vähän pois. Vetoja vaan, vetoja sinne uraa. Hyvä. Loivaa on. Ja vähän pois, joo, veto vaan. Täällä vähän enemmän sidot. Joo, hyvä, ja veto. Sitten kääntyy taas vähän enemmän. Ja veto, hyvä. Ja vetoja vaan. Hyvä. Ja tän jälkeen on se tiukka vasen. Täällä on tiukka vasen. Hyvä. Ja veto. Veto vaan. Hyvä. Rupeeskohan se olee siinä, ettei meille käy huonosti. Joo, musta tuntuu vähän kans siltä, että... Mun mielestä se oli kuitenkin niin hyvä tää veto jo, että Onks tuolla vielä se GoPro kiinni? ei varmaan ole, mutta näissä mun mielestä on kuvaus, mutta mä en tiedä oikein, että miten se... Niitä onko siellä kortti kiinni tai... Niin, mä en osaa ihan siitä sanoa. Joo.
Täytyy vielä kysyä tosta Tuomolta Joo, vaikka. jos ei oo, niin sit jos yhden vielä voi ottaa. No joo, täytyy vaan muistaa sit, että Joo, sellainen maltillisesti. Joo, niin. totta. Sillä mä en sanonut tätä vetoa, että se on viimeinen, kun mä ajattelin, että se aina se viimeinen veto tahtoo olla semmonen, että niillä heilahtaa aika usein. Sit yritetään niinku ihan täysiä. Kysytäänkö me tosta? Joo, kysytään tosta noin, että... Onkohan meillä täällä muistikorttia laittaa? Joo, sinne vaan vetoo uraa pitkin noin ja sitten sitominen vähän ja sitten vedolla vaan. Hyvä. Ja tää oli loivaa. Tää oli vähän tiukempi, mutta ei paha, anna mennä vaan. Sitten kääntyy vähän enemmän taas, mutta ei paha, vedolla vaan. Hyvä, loivaa on. Anna mennä vaan. Uraa pitkin vaan. Loivaa on vielä. Sitten kääntyy vähän enemmän tämä. Ei paljon vielä, mutta sitten kääntyy vähän lisää. Hyvä, veto vaan. Ja vetoo sinne oikealle. Hyvä. Sitten oli semmonen loivahko. Tää vasen tässä näin. Anna mennä vaan. Hyvä. Sitten oikeeta loivaa ja sit alkaa ne lopun ässät täältä näin, et oot tarkkana niissä. Hyvä, veto sinne, veto. Hyvä, veto vaan, veto. Hyvä. Noin. Laite pysyy ehjänä, niin se on pääsiä. Hyvä, muistat vähän ottaa sitomista ja sitten vetoo vaan. Hyvä, veto sinne. Hyviä vetoo sinne, joo, hyvin menee. Sinne vaan. Loivaa on vielä. Tämä kääntyy vissiin vähän enemmän. Ei vielä tämä vaan. Se oli se seuraava, toi vasen oikein. Niin ne kääntyy enemmän. Siellä on ollut sitä hässäkkää vähän. No ja sitten oikeille vaan sinne vetoo. Hyvä. Sitten oli loivaa. Ihan vähän voi ottaa pois ja vetoja vaan vielä. Hyvä, täällä oli vähän enemmän sitoa ja sitten vedolla vaan. Hyvä, ja vähän pois ja sitten vedolle. Hyvä, ja loput menee täyttä nää oikeet. Vielä tämä oikee ja tämän jälkeen oli se tiukka vasen. Täällä näin. Hyvä, maltat vaan ottaa pois riittävästi. Hyvä, vetoo. Hienoa. Hyvä. Onnittelut, se oli kyllä ihan hyvin vedetty. Tää tuntui jo kyllä niinku... tosi hyvältä tää ihan viimeinen veto tänne.
compilation again, and then we went to sauna with quite a good posse, and yeah, I can tell that the way that the drivers make the differences on the stages is not big balls. They are quite normal sized balls, and to be fair, if the size of genitalia would be a deciding factor in a fast driver type of thing, I think a certain Ron Jeremy would be like a 16-time world drivers champion or something like that. But and yeah, then on the last day there was just packing, and we got back to the train, and it was another 5-hour trip to home. Then I got home, and it's been really sort of like lame, because of a lack for a better word, to go back to the PlayStation, and it has been quite tricky to play the games now, since I got to already learn to feel the car's movements with my ass. So it's difficult since you don't get any ass sensations during the game. So I was really struggling for the first time when I got back to Dirt 4, but yeah, I think the next step must be saving some money and getting me a rally car, because that's definitely something that I want to do in the future. And yeah, thanks to everyone at the AKK Driver Academy for giving me like probably the best experience of my life. I'll never forget it. It was amazing. Thank you so much. And yeah, that's all for this one. And later on today I'll be uploading also a clip where is all the raw in-car footage from the camp that we got. It's like an hour and 40 minutes long, so there's quite a bit of watching for you guys to do. But yeah, I didn't show all the footage in this one because I didn't want to make this feature film or like a full night movie. So yeah, this is it for now. And yeah, thanks for watching, and thanks AKK Driver Academy, appreciate it a shit ton. Thanks for watching, bye bye.